and PR pathways for social workers. We are glad to have such a specialized and professional audience with us today, as this session is specifically designed for professionals in the social work field. And it's my Is that she got cut off? am I audible now? Yes, yes, yes. Yeah, okay. Yeah. We are glad to have such a specialized and professional audience with us today. We are delighted to welcome Mr. Matthews David, the Principal Migration Agent and Director of Asset. Matthews is an accredited mental health social worker, a qualification he has held since 2014. He holds a Master of Social Work and has extensive clinical experience in managing a variety of mental health and substance abuse sectors throughout Australia. In 2017, he also qualified in immigration law, giving him a unique and comprehensive skill set. Matthews is a committed advocate for mental health and community well-being in the Northern Territory. He was recently appointed by the NT Minister of Mental Health as a community visitor panel member under the Anti-Discrimination Commission. He has also served as a multicultural mental health ambassador for the Northern Territory, working with Mental Health Australia. His professional affiliations include being an associate member of Indigenous Allied Health Australia, as well as being a member of the International Alliance of Holistic Therapists and the International Association of NLP and Coaching. Please join me in giving a very warm welcome to Matthews David. And we have Dr. Josie K. Thomas, a mental health specialized social worker with over 30 years of experience. His extensive career has spanned key areas of the community services sector, including statutory child protection, family violence, and trauma-informed clinical mental health practice. Dr. Thomas has dedicated the last 18 years to working with vulnerable children and young people, as well as their families in Australia. He is currently a specialist family violence advisor at Eastern Health, where his role focuses on building the capacity of the mental health workplace. He uses the MARAM framework to provide expertise and education on how to identify, recognize, and respond to family violence in clinical practice. Dr. Thomas holds an impressive academic record, including a master's degree in social work, MPhil degree in psychiatric social work, and a PhD in mental health social work from Monash University, Melbourne. He is also a part-time sessional academic at Deakin University, sharing his knowledge and experience with the next generation of social workers. Beyond his professional and academic roles, Dr. Thomas is a dedicated community leader. He was recently elected to the AASW Victoria State Branch Management Committee and serves as a member of the Regional Advisor Committee of the Victorian Multicultural Commission. He is also the founder and leader of the Australian Association of Malayali Social Workers, an Australia-wide platform with over 200 members that aims to support and connect social workers from a shared cultural background. His work in both his professional and personal life is guided by a commitment to social work values, humanitarian principles, and evidence-based trauma-informed care. Please join me in extending a very warm welcome to Dr. Josika Thomas. And now, let's give a very warm welcome to Benila Rachel Biju, an experienced medical social worker with over 5 years of dedicated practice in the geriatric and healthcare fields. Throughout her career, Benila has developed a strong skill set in case management, psychosocial assessment. Throughout her career, Benila has developed a strong skill set in case management, psychosocial assessment, and mental status examination. She is adept at crisis intervention and acts as a tireless advocate for her clients. Her work also includes providing vital health education and leading community outreach services. Benila currently serves as a social worker at the Geriatric Evaluation and Management Ward at Palmerston Regional Hospital under the NT government. Prior to this, she was a counselor and a medical social worker at Aster MedCity Integrated Level Care in Kochi. She holds a Master of Social Work from the Rajburi Institute of Social Work. We are very pleased to have such an esteemed panel with us today. They'll share their knowledge, experiences, and practical guidance on pursuing Australian PR as a social work professional. We look forward to an engaging and insightful session ahead. So without any further delay, let me hand it over to Matthews to take us forward. Thank you. Uh, Thank you, Nigila. That's a really impressive introduction. So I won't take much time. We were talking before, like in Australia, it is a flu season, and I got a really bad flu. And now Josie is saying he was under COVID for two COVIDs he got it. So
We both are recovering. So bear with us. Like if you have some throat issues or anything, we'll support each other. So today I'm going to talk more into migration because I got expert panel with me of any social work questions you have related to your job, related to your career prospects. Josie and Benila are going to answer in their capacity. If necessary, I can also add my experience in social work. So today's webinar is going to be in English as non-Malayali clients are already joined. However, we're happy to answer your questions in Malayalam if someone preferred. So you can feel free to ask your questions in your language. Uh, ACET or ASSET is an migration agency based in Australia, as you can see here. So I'm not going to read all the vision, mission, and values over here. So we have three branches. One is comes for migration, one is purely on education, another one is infotech, whether we have an IT business based in Zambia and US. So this is the leadership team of ACET. This is how the leaders portrayed over here. Sulal and myself started the business as a co-founders, and Bala is the director of education. These are the Mara agents. These are the licensed immigration professionals on the top, and these are the leaders of each divisions of us. We started in 2017, where I had my law degree in 2017 from Griffith University. In Australia, if you wanted to practice in migration, you need to hold a license. Then you can only get the license after you qualified in the immigration law. Then after 2017, we started in Australia, then expanded into different areas. Now our services include all sort of visas. Education, Asset and BEC BEC are based in Coimbatore and Chennai. There are friends. We are incorporated us together and started the education business. And we have 17 Australian universities directly in our hand. And we do send students to those universities, which include social work, bachelor's and master's. Just made it very quickly. As I said, I was a bit of sick. Then I thought about doing that very fast to explain you what social work and its scope and everything. This is just my basic introduction of social work. As I said, Josie and Benila here, they will explain you more into that. So same like in India, in Australia, social work is a self-regulated profession. Even we don't have a single self-regulatory body in India. We have multiple bodies, I believe. But in Australia, we have a single self-regulatory body is called AASW, Australian Association of Social Workers. And fortunately, we have Josie on board today. He's a member of the committee of one of the biggest state called Victorian State. So he will explain you more into SSW and how they're operational in Australia and how they regulate the profession in Australia. So the career outlook, this is an outlook for next 5 years, okay? Currently still in a demand social work. That's why they want more social workers through migration into Australia. So when you look into the prospects, outlook of social workers in Australia is excellent, with high demand, with strong job growth projected over the coming year. This is not like a simple verse. This is based on research. As you know, we all social workers. When we talk about, we need to have the data and the research. So this career prospect and salary and aspect, it is I taken from the recent job outcome of Australia. So mainly the social work driven the increase need based on NDIS in people who understand Australian context. They know about NDIS, that is called National Disability Insurance Scheme, where those scheme looked after the disability sectors in Australia. So they created a lot of occupations for social workers, where you can see a jump of NDI specific social workers all across Australia. So social workers, like in other countries, uh, um, we work in hospitals and healthcare. It is mandatory to have hospital social workers in all hospitals in Australia. And child protection, like as we are, in a good, you know, example of child protection in Kerala. So similar settings is really high in Australia.
So that's one of the hardest job in social work profession. And, it's, and Josie can explain it more. And we have plenty of Malayali and Indian social workers work in that area. Aged care is another area where the social workers work in aged care sectors, residential and community sector, including geriatric care. Benila will be more explained into that if you have any questions. Mental health, that is another area in Australia. You can grow really, really high. When I came and studied in India and came here as a social worker. Then I slowly get my mental health registration. You need to get a supervised practice for 2 years. Then you pass an exam, you will get the registration. Then you will be treated similar to a psychologist. Here you have the same salary as a psychologist, and you can Medicare bill as the same as a psychologist. Then, as a community service, you work in homelessness, poverty, social injustice, corrections, justice and correction. All those areas, social workers' requirement is really, really needed. And the salary, that is how, one of the reason I migrated is for the salary, because we had a very bad salary at that time. I still remember in my first job, I drawn a salary of probably 4,000 or 5,000 Indian rupees, including accommodation and food. That is a mental health setting. So that was the first salary of mine when I completed my course, and all of my the college mates in the MBA and all get placed in 30,000, 40,000. We were looking into that. Why did I study it in social work? So that is one of the reasons people even still the salary is not great in many developing countries, where Australia offer one of the best salary for social workers around the world. So an average annual salary, when I say average annual salary, this is not the beginning. This is an average salary be taken from the statistics. So the average salary generally considered as 90K to 105K for a social worker. But for a managerial or higher position, the salary can go 150 to 200K also. So generally for a startup social worker, like straight after the career, they will be offered around 65, 70, 75K. It is an average salary. When I say 105,000 in Indian rupees, it's generally around, if I say in Indian rupees, a experienced salary, a social worker salary can be around 4 lakhs to 5 lakhs Indian rupees in a month in Australia. Definitely, there is a tax you need to pay for all occupations. When I say 5 lakhs, don't calculate that 5 lakhs you can take home like that. But it is a really good salary. The more than salary, it is a really respected profession in Australia. Now I'm talking about more into migration. Why Australia? So you know that Australia is one of the developed countries in the world. A lot of people wanted to come to Australia, not only from India, all around the world, including the white population, wanted to move to Australia for a better life. So when you get a PR, you have an indefinite stay in Australia. That means you can work, study in Australia indefinitely, and the travel right comes for 5 years. And if you want, you can renew it or you can take the citizenship of Australia. Access to healthcare and Medicare. So once you become a permanent resident, you have a free medical care in Australia. So even if you have any serious illnesses, even in for the worst example, like if you get cancer, heart attacks, or any of that complex cases, or in the old age you get dementia or Alzheimer's, you still get 100% free medical care from Australia. And you have an unlimited, your kids have a unlimited study right, and you have unlimited work rights. So in the government schools, similar to in Kerala, you don't need to pay anything. The schools are really good here, and you don't need to pay anything. And when the kids come into university, and they pay the money against the students. So when your kids, for example, my children go into university probably in next 8 years or 5 years, then I don't need to pay for them because the government pay for them and they need to pay back to government when they get the job. So basically, you don't need to look after your health. You don't need to look after your kids' education. So basically, whatever you're earning is for you. So you can enjoy your life. You don't need to save too much. You can enjoy your life. That's the basic principle of Australian lifestyle. If you want, you can get a citizenship after 4 years, and you can benefit social security benefit. For example, after 2 years of your PR, the permanent residency visa, so you need to wait 2 years, then you are eligible for social security benefit. What is social security benefit? I think social workers, you might know already about it.
So when someone is unemployed, you will get unemployment benefit as a good amount. And if you need a family assistant, one lost job, you can't your family can't survive with one-person job, and you have kids, then kids get social support. If you get injured, you will get support. Old age, you will get support. So wherever social insecurity happen or social financial instability happen, the government will support you throughout the journey. So 2025, you might already going to ask me a question about there's a lot of protest in Australia against migration. Yes, it's happened, admitting that, because there is a lot of white supremacist population here, so they don't want to see a lot of Indians coming over here because unfortunately we are the youngest population, educated, can get any visas. But the government has rejected their cry. So government said in 2025, 2026 we're going to give the same number of visas as last year. So that means the protests haven't made any changes in the numbers. So in Australia, they're going to invite 185,000 people this year to Australia. And the number one you can see is called the skill stream. It's 132,000 or like 132,200 Indian. These are the visa we are looking at that. You can be one of the place if you can meet the criteria of that. How you can come to Australia? Australia is a point-based migration system follows. So Australia have three visas for generally for migration, 189, 190, and 491. And you need to meet 65 points. I can ask you to calculate your points now. You can calculate in your point or you can calculate in your mind. So then I'll tell you whether you're going to be eligible or not. So if you are under 24, you get 25 points. But if you are in between 25 and 32, 30 points. And 33 to 39 is 25 points. 40 to 44, until you turn 45, is 15 points. Once you turn 45 in general skill migration, you are not eligible. So anyone above 45, they're not basically eligible for the skill migration. So hope you calculated your age points. Number two is called English language proficiency. So IELTS, PT, there are multiple languages there. However, for social work profession, you need to clear IELTS academic because our English standard is has to be very strong because we have to write reports. You might need to project, be into the court for many reasons. Your records are, always kept in the system. So we need to we expect to have a high standard of English. And believe me, like when I came here, we all came here, our language was not that great. My English was like I studied in not in a very great colleges like or anything. So my English was minimum. So then I slowly built it up and picked up everything. So when you have a competent English like 6 each, you don't get point. But when you get proficient English 7 each, you get 10 points. And if you get 8 each, you get 20 points. You can calculate how much you can get. And experience. If you have 3 years of experience, you get 5 points. 5 years experience, 10 points. And 8 years of experience in the last 10 years, then you get 15 points. If you have a PhD, 20 points. You have a bachelor or master's, 15 points. The other one is only for studied in Australia. If you studied in Australia, you get 5 points. If you studied in regional Australia, you get 5 points. In your case, it may not be, things. So accredited community language. If you Malayalam is an accredited community language in Australia because it's accepted here. So if you can speak Malayalam and English fluently and you can clear an exam called accredited community language exam, it's for interpreter. So for example, many times in corrections and in hospital, they definitely want to use interpreter if your language is not great. So if you can pass that exam, you will get 5 points. Then the main other point is called partner skill. If you are a single, like you are not married, you are divorced, you straight away get 10 points. Uh, then if you already have a partner, but they can get an English language 6 each, you will get 5 points. And if you have a partner and they can also have a skill and assessment, then they can also get 10 points. The last one is called the different visa subclasses. I'll talk about if you have any question. So 190 visa is one of the direct PR visa. If supported by the state, if any state pick you for the 190 visa, they will give you 5 points. And the last visa is called 491 visa. That is a regional visa where you have to live in regional. When we say regional, everyone think it's not like Indian regional.
Other than Sydney, Melbourne, and Brisbane, everything is regional, like Perth, Western Australia, Adelaide, Sunshine Coast, Brisbane, no, out of Brisbane, like Gold Coast. All of those regions are, including the Australian capital, is called ACT, the Canberra is regional for Australia. So if you those states picked you as a regional visa, you will get additional 15 points. Altogether, if you have 65 points when you calculate all these things, you are eligible for a skilled migration. When I say eligible, that is the minimum requirement to meet eligible. Then how much points they can be invited, that is the second question. In the last rounds, the social workers got invited with 80 points, not 65. So that's keep in mind that. So I mentioned a couple of visa numbers. I'm not going to take too much of time. So there are three visas available, 189, 190, and 491. 189 is invited by the Commonwealth of Australia, the main government. But you don't get any point, like 5 points for 190 or 491. But 190, you need a sponsorship from the state or territory, and they will give you 5 points if your occupation is in demand of that state. And 491 is a regional Australia. Each state can invite you to stay in the regional Australia, then they will give you 15 points. So how you can qualify for a social worker? So the AASW, which I said Australian Association of Social Workers, is the peak body of us. They are the one who need to give you an assessment saying that your qualification is good and you are an eligible social worker. They need to give a paper saying that you are equivalent to an Australian social worker and you meet the eligibility of a social worker in Australia. So they look into certain criteria. The one is called Bachelor of Social Work. Your qualification must be social work. You cannot go with Bachelor of Sociology, Master of Sociology. So it has to be Bachelor of Social Work or Master of Social Work. And we must have the field work requirement to meet. Hopefully, in most of the colleges in India meet the hours of field work. So you must have at least 500 hours, sorry, 1,000 hours of fieldwork during your either bachelor's or master degree, including the field placement and block placement and all. Some of the colleges may not have the 1,000 hours during the COVID time, so the relaxation happened. If you don't have the 1,000 hours, then 500 hours of post-qualification experience can be given. And another thing, the most important thing, you must complete IELTS Academic 7 in each band. You can combine two exams, but you cannot fall less than 6.5 in IELTS. So you can, when you combine it, you need to complete 7777. This is called social work assessment. So I will take the question time, but I will explain you another one. So if you can't get, a lot of people I know struggle to get IELTS academic, then there is another option called ACW, Community Welfare Job, Community Welfare Association. This is just below social workers. It is considered as below social workers. They have welfare center manager, welfare worker, community worker, disability service officer, family support worker, residential care officer, youth worker. These are the occupations. You can get skilled assessed by ACW. We call us AQUA. I think Josie also know the AQUA, one of the CEO is a social worker from Kerala. We are honored to have such a professional person. His name is Jesu. He's studied from India and came to Australia, and he became the CEO of AQUA. So we one of the proud moments for Malayalis here. So he's the CEO. But when I say, so if you can't get 7 each in IELTS, AQUA accept PTE. You still need 7 each, except if you studied in UK or any of the English countries or worked in English country, then it can be excluded. A lot of our social workers in Canada, we did the migration recently. They all go through AQUA because they don't need, the English language. Either they hold English passport, like Canadian passport, UK passport, or anything, or they worked in Canada for 2 years in those fields. Then you don't need English language. Otherwise, from India, you definitely need PT 7-ish. Last one, without IELTS. I'm not a big fan of without IELTS. I want all my social workers to come as a social worker. It's possible, but there are still an option without an IELTS. This is couple of occupation, but there is a catch here. Your social work needs to have a very clinical focused degree, like clinical social work. Some of the psychiatric social work may not meet until unless you have a units in those areas. For example, health and social welfare managers is absolutely fine. You don't need a counseling degree, but you need to have a managerial position in allied health organizations.
social professionals, NEC, it is, it is a sociology related one. And like it includes criminology. If you work as a criminal settings as a social worker, then that can be also get an assessment without IELTS. But when I say you don't need IELTS, IELTS doesn't need, or a PT doesn't need to get a skill assessment. For migration, you definitely need to have either 6 each or 7 each for the point purpose. The family and marriage counselor, if you worked as a family and marriage counselor more than a year after the qualification and you hold a clinical degree in MSW or a diploma in counseling, which is an accredited course, accredited degree, then you can get the skill assessment. Student counselor, a lot of people work in schools, school counselor, student counselor. But again, if they have a counseling degree or they have a master of social work or a bachelor of social work in a clinical social work, then they can get that assessment. Career counselor, also, a lot of people work in Dubai in schools and social workers work as there as a career counselor. They can get it. Drug and alcohol counselor, if you have a psychiatric social work with the clinical focus, you can get that skill assessment. Counselors, NEC not elsewhere classified like trauma counselors, gambling counselors, all concluded in that occupation list. I think that's all. This is the time for question and answer. I'm stop sharing the screen so we can all see each other, the others, Vanilla and things ready for answers. So we happy to stay back as much as time we can dedicate. Keep in mind it is night in Australia. I especially want to thank my host, my guest Josie and Vanilla. They dedicated their time during the night. It's almost 10 o'clock in Victoria, 9:30 in my state. So we happy to sit like at least it depends on how energetic you are. We happy to wake up and stay more and more for you guys to have unlimited question. As I said, there may be some non-Malayalis here. So we happy to answer one by one questions. You can put it on chat or you can just unmute the mic and ask the question. Either Josie or Benila or myself will answer one by one. The first question already asked is how to combine IELTS examination. So IELTS has to be taken within the 6 months, the two examination gaps, not less, not more than 6 months. For example, if you got score in IELTS 6.5 in writing, rest is 7 each. In the next IELTS, you must get 7 in writing, rest can be 6.5. And they don't accept one retake exam, so keep in mind. Hope I answered the question. So, oh. So, Nigila, you can request or people can unmute the mic and ask any question. I suggest you to please utilize such a very talented two guests here so they can explain you any of your doubts related to migration and social work careers in there. We all migrated, so anyone can explain how that can be done. Hi, my name is Christy Matthews. I have a small doubt. Yes. So, can you hear me? Yeah. Okay. So I've applied for my Kuru registration as a social worker in Ireland. I've come here for my second master's. After social work, I've worked for a year in India as a clinical social worker, and then I came for my second master's in Ireland. So right now, my Kuru registration is going on, and here I'm going to apply in a critical skill visa as a social worker after I get my registration. So my doubt is it viable, like, to get enough experience, like, say, like within 2 years, I could get my PR here, and then if I, work for maybe 2 or 3 more years, I can apply for my citizenship here in Ireland. So Yeah. how does this process work? Like, is it advisable, to move after getting a PR before getting a citizenship here from Ireland to Australia, or is it a little more easier if I get my citizenship here in Ireland and then moving to Australia? And Christine, I'm also confused whether yeah. I'm also Yeah, yeah. confused whether you know, job wise and career wise, is Ireland better or Australia better? So I'm also confused with that question. Okay. Okay. So in terms of migration, it's your personal call. So even if you get registration over there and the citizenship over there, there is no differences for migration. For social workers, you have to clear your IELTS.
until unless you completed a social work degree in Ireland, it is different. So if your primary qualification of social work is from a different country, then you still have to clear IELTS, and you can the migration journey is not going to change. But in terms of career, in a lot of Irish social workers already here move from, and a lot of UK social workers also move from UK to here. Like I'm saying, the real the British, I'm talking not migrant social worker, the British people, because they love the culture over here and the more salary and more relaxed environment in Australia. Josie, you wanted to add more because you must have worked with a lot of European social workers from UK here. Yeah, irrespective of how many years you work, you have the accreditation in UK, Ireland, Canada, America, anywhere, even in the English-speaking countries, you still have to do IELTS and still have to do the ASW assessment. We are trying to advocate for this. Recently, we have as Matthew earlier said, we have set up a platform, very new, and it's still very early stages. And since I have become a member of the Victorian branch, and I'm thinking I'll have my advocacy will have a bit more value or weightage. It still remains to be seen. We are looking for, advocating for the social workers who have already got accreditation in English-speaking countries, which is UK, Ireland, America, Canada, and New Zealand. Their accreditation can be transferred without doing IELTS, or at least without doing IELTS, and probably we'll have to still do the requirements of the ASW, but excluding, and we are looking at that, but still at this stage, not sure. So you'll still have to do. So like Matthew said, it's your call whether you have to do it early. It's always good to move younger, earlier than later, because if you look at the point system also, when you as you age, your points reduce. But it doesn't make any difference whether you become a PR or a citizen there. We get the similar questions from New Zealand and other places as well. So we still have to clear. And also, we are also advocating in relation to English language requirements. I see when we started in 2007, only primary applicant needed to have IELTS, and which was not academic, which was general. I'll say my own example. When I didn't come by a PR. I took a work visa at that time in 2006. It happened in 6 months' time. I started in mid 2006 and I got in March 2007. So I got a work visa, not a PR, and then I applied for a job. So at that time, the requirement for a primary applicant of a visa was IELTS 6. So you wouldn't believe when I took the IELTS, it was a general academic, and I got for listening 5.5. That doesn't show, that has no relation in relation to my language proficiency. This is another thing I'm going to take up with the ASW. So it's not about and if there is a spouse, for example, my wife is a social worker, and she applied for ASW assessment in 2009, a month before when it came into effect. This IELTS requirement of 7 general at that time from 1st of September 2009. So until then, what they required was minimum 5 years of English studying in an English medium. For example, like we had at those days pre-degree and degree and PG, or degree 3 years and PG 2 years, 5 years. So usually those days with the pre-degree also during those days, it was also in English medium, so 7 years. So this is what happened in my wife's case. So she had to make an affidavit and then show the certificates that she had more than 5 years of English language requirements. So these things kept changing. So it was academic general, IELTS general, and it was overall 6, not even individual band 6. Then they changed from individual 6 and then changed to academic. So it became stringent, more and more stringent. Yeah. So this is what happens at this stage. But we are still looking to advocate for
that change as well. Yeah. For example, there are many candidates I'm in contact with from Kerala or even onshore here. There have been social workers who came on a spousal visa, and they still are struggling because some of them get 7, 8, 7.5 in one module like reading or a writing. It becomes 6.5. So that doesn't show the proficiency of that person. So that's another area we are looking at advocating for. But at this stage, it's still academic, still only IELTS and not PTA, and it has to be individual setup. Thank you. That another question is, I'm studying Master of Social Work and this is last semester. So what is the process after finishing the study? So the good thing is the Kerala or in India social work, you don't need experience to get skill assessment. So in the past, the COVID time, most of the students from Rajagiri, we did that way, and they all got invitation because we had 1,000 hours plus the placement there. So the ASSW will accept, and our qualification is, as you know, our education system is UK-based education system, British education system. That's what our social work degrees well accepted in the ASSW. So basically, after the studies, you need to get the support from the HOD or the tutor. They need to write bit of the details in the ASSW assessment forms. We'll guide you that one by one. Then the main hurdle is, as Josie said, now it is 7 each in IELTS. Then you clear that, then you can get into skill assessment. Then you can, if you have 65 point plus, you can start looking into migration. As I said, Benila is here, and she can explain how Benila is one of the social workers migrated during the COVID time. So she can explain you how the migration journey was here. And Benila is, I believe, she studied in Rajagiri, and she was working in Astor, I believe, and she started a high career growth in 2 to 3 years of time. Benila, welcome. Yes, thank you, Matthews. Yes, I did start my migration journey during the COVID. So I guess like the first step I did was obviously complete my IELTS, because without IELTS, we cannot proceed with anything at all. So what I did was first complete my IELTS, get my scores done, and then start with the skill assessment. So with the skill assessment, yes, definitely there was a lot of documentation that needed to be done, and which includes getting a lot of documents ready from both the institution where you studied and also all the workplaces where you have worked so far, and which involve, like, especially if you work for like 5 years, it was definitely difficult going back to the first workplace where you started, getting all your documents ready from there. And yes, from the college we have to get like a full transcript and forms to be filled in by your professor or your HOD or manager, whoever that is, which is pretty much like all the competency evaluations which we do as part of a social work education, but definitely involved a lot of documentation, and which requires a lot of actually discipline and proper documentation, getting your papers ready on time and everything. But I would say we were a bit of lucky, and also we could manage and organize everything on time, because when the country reopened after the COVID restrictions, we could submit all the paperwork on time. And yeah, and once the ASSW skill assessment was done, it was pretty much easy, because we then submitted the expression of interest. And I think it was because the country reopened after the COVID, we got our expression of interest accepted within like 2 to 3 weeks or less than a month, I guess. Yeah. And later on, it was just a matter of submitting the application for the visa, which required a bit more of paperwork, getting the documents, passports, and everything ready and all. So, but once we submitted application for our visa, we were fortunate enough to get our visa granted within less than 4 months. I would say mostly 3 months or something. And I would say the 3 months it took 3 months because the Christmas and New Year and everything happened in between. And then there were vacations and holidays and everything. But a total of my migration journey took me less than a year of time. And yes, and I would advise, like, get all your paperworks, all your documentation, never miss a thing, keep everything ready, keep everything up to date, so you would have the document ready when it is required. Thank you. How about the career? I just want to clarify. Yeah, Matthew, I just want to clarify that previous question about masters and
I just want to clarify whether that has changed now. So if somebody has got a master's without a social work bachelor's, then it used to be 2 years master's plus 3 years experience. Or because what they do is equivalency of 4 years degree in Australia. So if there is a bachelor's degree, 3 years bachelor's and 2 years experience would still do, which I didn't know because this happened in our niece's case, who did her bachelor BSW from Rajagiri and then master's from TIS. And what happened then she had 2 years experience. So what they did is they took the 3 years bachelor's degree plus the 2 years experience. They didn't even put that master's degree into the assessment. But when I did, I had 2 years master's and 2 years MPhil and plus 14 and plus years experience. They put both master's and MPhil in my assessment. So it keeps changing. So now that with somebody with a master's, so they don't require they just need a 2 years course and no experience required. That's it. Okay. Even So from I have a BSW directly, we getting it. Right. Oh, that's interesting. And I know one young girl who finished maybe 1.5 years ago from Rajagiri this year, and she did her assessment. So there was no 2 years. I think it's 1.5 years, and she did everything. She got her PR in 15 days. I know. After submitting the skill assessment. I know. And I knew there are a few others who came before, 3 months, 4 months. It used to be 2 years in the past. And I remember we actually, I have facilitated in recruiting at least 5 social workers in the last 3-4 years, including during COVID time, our niece as well, during the COVID. And we did telephonic video conference and got the work visa and got them onto the shore. But now that it is not required because they give the PR very, very quickly. So under the ministerial direction, social workers is there on the critical occupation list. Therefore, the department has to give a visa within 6 months. So thanks, Josie, that involvement. Benila, can you explain how your career growth? That's what probably people, as a new social workers in Australia, how did you feel about your career? So I started applying for jobs in Australia like from the day my visa got granted. And before that, so I started my career after social work. I began as a resident relations officer with a retirement home based in Cochin. I worked there for less than a year, and then I moved to Astamed City, where I worked as a medical social worker with the liver transplant unit. I worked there for 4 years, so I had a total of like 5 years of experience when I did my migration process. And like I said, I started applying for jobs from the day my visa got granted. I didn't know exactly in the beginning like what kind of jobs should I apply for, because it was pretty much confusing because there's a whole lot of opportunities. There is the disability section, there is aged care, and then there is social work in hospitals. So it was a lot of opportunities in front of me, and I was pretty much confused like where to start from. But what I did was I looked for specific areas where my expertise could be used, which was specifically aged care and hospitals. And the main aim was to get into the system first. It didn't matter like what kind of jobs I took up first, but to get into the system was the main thing for me. And I specifically focused on jobs which required experience in aged care and hospital. And I was fortunate enough to get a job with the aged care assessment team, which is with the Northern Territory government, which required experience in both geriatrics and hospitals. And because I did my skill assessment and because ASSW has said like my 5 years of workplace in India was equivalent to 5 years of workplace in Australia, I could get the job, which started off as a level 2, which initially requires like at least 6 to 7 years of work experience in Australia. So even though I haven't worked in Australia before, because of my skill assessment, my 5 years in India was considered equivalent to any social worker completing 5 years of work experience in Australia. And I could get onto a job which was like the level 2. So level 1 is when you graduate from a course, you are a new graduate, you are a fresher. But I could go straight into a level 2 job, where I worked with people with more than my experience. So I had people working with me with like 30 years of experience and probably way too seniors for me. But then because I had that appropriate experience in both geriatrics and hospital, I could get into that job.
which means if you have the skill, if you have the proper work experience, if you have done your skill assessment, they would accept you if they see like you have the skills. And that was where I worked, which wasn't exactly social work, because we would go into homes, we would assess the elderly population, and we would do like a comprehensive clinical assessment for them, and we would connect them with the appropriate services for federal government. So it wasn't exactly social work, but my main aim was to get into the NT health, get to know the system, learn from the basics, learn their culture and everything. And within a year of experience, I could move into the hospital, which is the Palmerston Regional Hospital in the Northern Territory for Darwin. And I got a job as a social worker in the medical setting, which was specifically for the geriatric evaluation and management. So looking backwards, I think I was on the right track, because I started my career in a retirement home from geriatrics. And then I moved into a hospital in India where I worked for 4 years, where I learned all the basic skills. I got the work experience. And then when I came here, I started from the aged care again, and then I could join a hospital. And if I had looked for specific social work jobs, I don't know, like if I could have gotten directly into it. But then I got into the system first, learned the system well, and then I moved into a hospital, which kind of helped me actually. Because when I joined the hospital, I couldn't feel a gap there. I knew the system, I knew the laws, I knew the system, the community very well, I knew the people very well. And yeah, so now I'm here as social worker within the hospital in geriatric specialization. Here we go. That's a powerful journey. Thanks, Vanilla, for sharing that. So, Thank you. Nigila, we got many questions there. Are you able to read that for us? Nigila, are you there? Or otherwise, I can scroll it. It's lot questions there. You get one by one. Sorry, I can't see that. Oh, all right. I got the big screen now. Sorry. So James is asking, I have recently completed my MSW in 2025. Over the past 5 years, I served as a director of a care home. At present, I'm managing trustee of a charitable trust of a palliative care. I would like to know whether the prior work experience, which is closely related to MSW field, can be considered for migration purpose. Unfortunately, no. We can only consider the experience after the deemed qualification. So you must complete the qualification, then the experience can be calculated. However, you share the CV with the team. So based on your bachelor degree, we can see whether we can get into any assessment related to that. Josie, next question is for you. What is the current condition of social onshore worker? or offshore? That's offshore. Offshore. Yeah, so he says MSW and then... Yeah, MSW only recently completed, but he wanted to know whether he can claim the previous experience. Yeah, need some experience and then do all these processes. Yeah. Yeah. Even the first question, I think we have already completed. Yeah, already answered. Arsha is asking you, like, what is the current condition of social workers? As I recently came across protest against Indian migrants. Yeah. I don't think it affects us. And it's not a big issue at the, right now. It's within control. We recently had, I had a gala dinner with the Premier of Victoria, and she was speaking about it. And I had interactions with the Federal Minister for Multicultural Affairs as well. It's well within under control, and I don't think it's like attack against Indians in 2008 and 9, and it was a big. It has been exaggerated in the media in India. Yes, it's a bit of concern, but I don't think it's a big as compared to. We generally laugh, Josie. Like, after the big protest in Sydney, they went to a Chinese restaurant, had a Chinese food. That's what everyone laugh here about. So without migrants, no one's going to leave. I think the second question already Josie answered. Her bachelor is it doesn't matter. Doesn't matter which bachelor's you have. You have the master's, and you're already working in. That would suffice. And you clear the IELTS, do the ASW assessment, and then you can. So I think that people may have question about, getting a job from offshore
or after getting a PR and then coming. You can do both. I mean, it's usually not possible to get a job offshore unless you have someone here and facilitating that and stuff. Otherwise, while coming on the shore and then apply, there are plenty of opportunity, plenty of jobs in various areas. In I think, Josie, can I add one more? Probably that offshore jobs mainly into child protection. There are a lot of areas they look into that. There's a shortage of child protection. Yeah, I mean, I came like that. I mean, even in 2007 when I came, I got my visa in March. I applied for child protection in South Australia. I got in April interview. I got the job, and then I came in May. I landed in Adelaide on a Saturday and started my job on Monday, on the third day. So that probably would never have happened here. Probably I'm the only one who got that was through telephonic interview, not in a video conference. You remember those days? The internet was dialing. You know what, that dial-up thing. Yeah. So, and I did everything on my own, not using my any journey agent. was other way, Josie. I had an interview from Ballarat in mental health, but half of the questions they asked, I didn't get it. So I lost. I didn't pass the interview. Then I got the visa. Then I got the job. So you probably cracked that interview. So I was really confused that time. The mental health was And then really. and I remember when I came on a work visa in Adelaide. It's not Adelaide, even 300 kilometers north of Adelaide, in a rural town called Port Augusta, at 10,000 population. About 40% of the population is Aboriginal. And that's where I started my child protection job. The one is the toughest jobs in Australia. So, and then I remember there were 4 or 5 social workers already on shore with a PR and not able to find a job. I have helped 4 of them to get into the job in the department. Wow. So, and then I have also, I think I would have helped at least a dozen social workers onshore, getting a job. So because we have launched this platform and, we are able to, and one of the reason, the aims for this Malayali social workers platform is to help people who are onshore, getting them to get a job, and then, the cultural adaptations, and there will be a lot of cultural shocks, because this is a job we are going to work in the community, directly working with the people. So it is a challenging one, but at the same, it is interesting. If you have got, that passion and enthusiasm to take that challenge. Great. Yeah, absolutely. So she was asking, currently I work as a school counselor in Qatar, but after my MSW, I have 6 months of experience. I had a break of almost a year. No, break won't be an issue, as I said. If you have points, you'll be fine. No, doesn't matter. What are the chances of securing job after we get SSW? I think Benila already explained that. It is a bit of you and how you present yourself in Australia and how you crack the interview. What I can say is, a lot of Malayali social workers in Australia, a lot of them like Josie on very, very high positions. A lot of people are on in the top of organization. I was managing mental health team when I was the last clinical role, around 14 psychologists, white psychologists reporting to me. So it's not a big deal for us. Our social workers are really, really good, and we have a good qualification, good experience that can be transferred to Australia. And Lance Dude is asking, you're pursuing my master's in social work in Brisbane. Also did my bachelor of social work from India. I already wrote the PT exam and coming here. So I write the IELTS exam as well as to get ASSW registration. Even if you studied a social work in Australia, ASSW registration, it is automatically you will get because your course is accredited by ASW. However, for skill assessment, you must write IELTS and you need to clear IELTS to get the skill assessment. Then you can apply as a visa. But practicing as a social worker or a social worker registration, you don't need IELTS here. It's automatic for an accredited course. Anything is right, Josie? Already PTE, so they can try ACWA. So the new name is not ACWA. The new name is the Community Work Australia. Community Work Australia, CWA. You can Google it. So if they accept PTE. So if you want to, with the PTE, with ACWA accreditation, you can work in child protection in Victoria. And other NGOs as well. All NGOs we can work with.
Yeah. ACWA with that PTA. But if you want to have a broader, you really want to work as a social worker in mental health, or in some Yeah. of the states like South Australia, they accept only social workers. They're going for that accreditation now. So for the time being, if you want, you can use that PTA and then do that assessment from CWA. But I will ask him to attend my webinar on Monday for a Brisbane specific criteria. Brisbane, Queensland is one of the toughest state in Australia to give you PR. Even if you are a social worker, it is very, very hard to get PR in social work. I will suggest you to get my or any Mara's professional opinion, like paid appointment, and you likely need to move out from Brisbane to get into PR. So that's my my point to you. So take it serious. It's getting really tough in Queensland for that. So Rose is asking, I have 3 years degree work experience after completion of social work from Rajagiri. Can you please explain subclass 491 visa? My sister in Sydney in Australia. Beautiful. Sister can't do anything because she's in Sydney and she can't sponsor you. However, you can completely come to Australia with any visas if you have at least 65 to 75 points. And the second question Annie is asking, she got 75 points, is that enough? And last round, 80 points as the minimum for 189. But 190 and 491, that's sufficient enough points to come over here. Benila or I think such, Jyoti, if you Matthew, can such add a anything. specific, Yeah. I think such specific questions, they can contact you, right? Yeah. They can book my appointments. Yeah. Yeah, definitely. In India, you don't need my appointment. You can connect the local team is already there. But in Australia, because in Australia it's an accredited profession again, similar to social work, I have to record what I'm talking. Therefore, I only take appointment through the system. So you need to book my appointment. It's around 2 to 3 weeks of waiting time all the times. But definitely, if any urgent requirement, we will happy to accept it. Catherine is asking, is it mandatory to take academic IELTS or general IELTS acceptable for ASW? Unfortunately, for a social work, it has to be academic IELTS. They won't accept general IELTS anymore. So how long it will take to get your skill assessed by ASSW? Currently, they takes 3 months plus around 12 to 14 weeks if you have all the paperwork ready. But getting into that paperwork, that Benila was explaining, it is a bit of time. It depends on how you studied college, they ever done that, or whether the faculty is ready to support you for all those things. The So normal Vishnu is, time taken, they say, is 3 months. But yeah, it can go over 3 months like vanilla. I think sometimes they take longer than that. It depends on yeah, the season, and if it is November, December, yeah. that time it would be longer. December But is usually they say 12 no. weeks. Yeah, December is no one working in Australia, so it Yeah. can be 16 or more weeks. And I think another thing, Benilla, I know in other categories, 65 is a minimum. But I Yeah, know the more the points, like 80, 90, they get the preference fast. It used to be. But I think in social work, it's not the case, right? Because it's a high skill. no. Now they have But converted that into. yeah, the last round, Vishnu was saying, yes, it was last draw, that was 80 points. It used to be 65 points. It's gone up to 80 and 85. So we've seen 80 and 85. That is the minimum invited on 189. However, for for the states and territories, they don't care about points many times. They're more into experience. And if you are a well-qualified social worker, they will invite you under 190 and 491 for sure. I think what generally you guys need to do is need to get IELTS, which is non-negotiable. There is no shortcut. And then look at the point system and how you qualify. And I think the specifics of different visas, I think it's good you contact ASETs, and you'll be able to explain each categories of visa, right? Regional, Yeah, state sponsored. Even I'm not sure about it because so many yeah. categories have come into force now. So I So think that's best ways to contact individually. yeah, sorry, Josie. I can add one more thing. I am in Kerala from next Saturday. I'm doing a seminar direct seminar in Trivandrum on Saturday, and Sunday that's going to be in Kochi, and the week after that's going to be in Kozhikode. So you can connect with me, the asset team over here. They will give the number over here, or just follow the Facebook page. In that days, I do the free consultation after the seminars. You can sit with us, and we can do the profile checking and everything we can do. So next Saturday, coming Saturday, the next time
next week around 10 o'clock in Trivandrum. On Sunday, that's in Kochi. And week after Saturday, that's in Kozhikode. There's 3 seminars I'm planning. So you can join over there and all the details will be shared to you by the email, or you can contact any of us. So next one is asking, I'm currently doing postgraduate diploma in clinical social work and counseling practice and have done my bachelor's in English language and literature. Does my bachelor's affect this, or does it possible to me to do a master in social work abroad? So postgraduate diploma. Look, I need to check your postgraduate diploma is an accredited by Australian system. We have a system to check whether the degree is accepted. So sometimes if you are AQF 7 and above, we call us AQF like bachelor and above. And if your focus is social work and the diploma in clinical social work got some good specifics, the hours of practices like the field works, we may consider that, but I'm a bit doubtful until I see your transcript, then we will talk. I think you need to contact us and give us the transcript and detail of the details. If it's not possible, then I mentioned you some of the occupation which you don't need a IELTS or a PTE to get skill assessment. Exclusively, you have the counseling practice diplomas that can give you some sort of marriage counselor, alcohol counselors. There are some other occupations assessed by VETASA, so you don't need IELTS for that. But however, you can work as a social worker in Australia without ISSW. You can work as a support, in the alcohol and drug area, homelessness work as a support worker or a welfare worker. You can work without that. So Angel is asking, I have currently completed MSW from Kerala and is a student exchange in Australia and is in student exchange in Australia. So it is good to do a master in Australia or gain experience in India and apply for PR. My brother is Regional Victoria for 491. Angel, is up to you. You can, if you are really interested to masters in Australia, definitely you can do it. That lead to a good career prospect. However, you are well eligible for social, already an eligible social worker from India. So all you can do is if you can clear IELTS and if you don't want to spend that much of money, very expensive in Australia to study masters, you get some experience and you can also migrate like your brother to regional Victoria or any other state. Excuse me, sir. I'm Angel. Hi, Angel. Okay, sir. Thank you. And as I'm in student exchange program here, so will that be good, or is there any possibility to get the ASW like experience? So you can get skill assessment without experience, as I mentioned, as long as you have that 1,000 hours. I think most of them are Malayalis. I'm happy to speak in Malayalis now. If anyone who speak different language here, if you can raise hand or type there, because some people are probably more comfortable in Malayalam if everyone is Malayalis. Angel, you don't need to do higher qualifications to be. In fact, that is of not much value here. Like I have my MPhil and PhD degrees, it has no value in my work at all, unless I go into an academic role. So you already have masters, and if you have some experience, I mean, no experience now required, so you straight away crack the IELTS, go for the assessment, and then and come with a PR. Angel, where you are here in Australia? Ipo Victorialana. Okay. Which organization are you doing this placement? So that was in JCU. So this James Cook University. I was studying in DePaul in Kerala, Angamali. So we had this exchange program. So the social workers of this JCU, both from Townsville and Cairns, came to DePaul. And 3 students from DePaul also went to this DePaul's university. all HOD. Matthew is here in Victoria only. DePaul's all HOD there. Yeah, okay. So you would have come through, yeah, they have that exchange program between Eastern. So, okay, yeah. So you're still onshore now in Melbourne? Yes. So this was, it was a month's program, but we have got 5 years visa, subclass 600. So so I'm right now with my brother in Traralgon. Okay. Traralgon, okay. Morville, okay, right. Morville, yes. Is he also social work? No, he's in. I'm an engineer. I work as an engineer here. So I actually got my 491 visa, and just now I transferred to my 191 visa.
എന്റെ കസിൻ മോൻസി എവിടെയുണ്ട്. മോൻസി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്, മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഒരു 10-15 മോൻസി വർഷം. നമുക്കറിയാം. മോൻസി ചേട്ടനാണ് നമുക്കിത് അയച്ചു തന്നത്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മോൻസിന്റെ വീട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആളറിയാം. അപ്പൊ അല്ല, ഈ 5 years വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് 5 years വിസ വരും. വിസ കൊടുത്ത് 5 years ആണ്. പക്ഷെ 3 months സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അറ്റ് എ ടൈം പറ്റുള്ളൂ. 3 months No, that's really good. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ after you gain the experience, you can definitely come back to Australia and search for job here. Some of the states, if you have a job offer, they will even directly give you in the 491 or 190. So അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So I'll explain you. You connect with us, complete the course, do the skill assessment, and I don't recommend you to thank you, Josie, that explained that really well, that the higher education doesn't value here unless you're in an academic area. So very thankful for that. So പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. So that's a good thing. So ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എംഫിൽ PhD ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് ജോലിക്ക് വിളിക്കുക, കാരണം ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. അത് എനിക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് മതി. ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്, മിക്കവാറും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നവർ. ബട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് എക്സ്ട്രാ 10 points PR കിട്ടണത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ M.Tech കഴിഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ ഞാനോട് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ M.Tech ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പൊ പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ 10 points ആ പോയിന്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. No, that she can get that 5 points from anywhere from that 3 years of experience, right? Social workers in the point that it's not going to shoot up. But even after 2 years of experience, she prefer to come back. For example, if you're not getting any invitation, കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So when Benila and all came here, Benila was explaining like, അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറെ വന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ രാജഗിരിയുടെ Benila കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാച്ചൊക്കെ വന്നത് just 3 months experience, 6 months experience, everyone got invited. So അത് മാത്രമല്ല, it's all about Angel look into experience, then we can definitely bring you over here. Even if Angel I don't think if it's relevant or not, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസ ആപ്ലിക്കേഷന് വെക്കുമ്പം അതിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഹാവ് യു ബീൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ ബിഫോർ, നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ലിയസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ലൈക്ക് അത് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷന് വെക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ മോളുടെ ഇത് ലൈക്കോട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം പോയിന്റ്സ് ഉള്ള കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും വെൻ വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് സീ ദാറ്റ് ഷീ ബീൻ ടു വിക്ടോറിയ, ഷീ ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ വിക്ടോറിയ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. State can be invited with 65 points without any issues. Then because once you also become a permanent resident, you 191 grant ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ brother can actually give you 15 points in regional sponsorship, family sponsorship നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Benila also got ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓണംബോളിൽ ഒരു വിസ ഉണ്ട്. Probably you would have heard about it. And in Northern Territory, there are only 2 places that Dama. Okay, so Warrnambool has got Dama. That is where we are settled. അപ്പൊ അവിടെ ലോട്ട് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഞാനിപ്പോ അവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ തന്നെ ഒരു 5 പേരെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ വർഷം തന്നെ 2 പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, രാജഗിരി ആ കൊച്ചിനെ ജസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ വഴി. രാജഗിരി ദെൻ ഐ ഹെൽപ് ഹെർ, എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്തു, ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു, വന്നു. സോ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ വൺസ് ഓൺ ഷോറിലാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെൽത്തിലാണ്. സോ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ പ്ലെന്റി ദെയർ. സോ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പൊ റീജിയണിൽ പോയാൽ ഡാമ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സ്റ്റിൽ മാത്യൂസ് എല്ലാ PR-നും 7 SW ഓഫീസ്. അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി കുറച്ച് ഒക്കുപേഷൻ ഉണ്ട് ജോസി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒത്തിരി പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്, കാരണം അവർക്ക് എത്ര ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. Then I converted to welfare workers, especially Canada. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാരേജ് കൗൺസിലർ. റീസെന്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് വി ഗോട്ട് എ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കൗൺസിലർ. ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, കാരണം ആ ഒക്കുപേഷൻ ഒന്നും വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒക്കുപേഷനാണ്. അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല. ബട്ട് he has to find his way to get a job. I can bring him over here. ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ബട്ട് അതാ പറഞ്ഞത്, അതങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അല്ല, പക്ഷെ പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി ലൈക്ക് സ്പൗസൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കല്ലേ നമുക്ക് ASW ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റിന് അത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റ് ഒബിയസ്ലി
നമ്മൾ IELTS-ഉം ASW ചെയ്തേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല നമുക്ക് സ്പൗസലായിട്ടാണ്. അല്ലാത്തയുണ്ട് ജോസി. ലൈക്ക് ആൽക്കോഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒക്കുപേഷൻ ഉണ്ട്, മാരേജ് കൗൺസിലർ ഉണ്ട്, കരിയർ കൗൺസിലർ ഉണ്ട്, സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. They all need a clinical social work and years of experience in that. Yeah. Then without IELTS, you get a skill assessment from vet assess. So there are shortcuts, but there are shortcuts. But then I don't generally encourage people. Only people IELTS കിട്ടാതെ struggle ചെയ്യുന്നവരെ, then we say, okay, this is the pathway. But it's not sure like social workers whether you can invite it or not. Is depends on pure luck, depends on priorities of state and all. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. They can be. But then one social worker ആയ ഒരാള് ശരിക്കും ആ പ്രോപ്പർ പാത്വേയിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവണമല്ലോ. That is must. ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി നടന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്. സോ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, for the transcript, do we need to get the one from college or university? Because I heard that university transcripts are moved. Valid as it's sent directly to. No, look, അത് അങ്ങനെയല്ല. University, for example, if your college is a deemed college, for Rajagiri is a deemed college, for example, or Trivandrum, like some of the colleges, Madras social work, all deemed. Like Josie Padisha, Indore is deemed universities now. So in those times, deemed colleges or deemed universities, you can use the college. What Amarda transcript to use here. But if it's an MG university, if your college is affiliated, then get the transcript from the university. And അവർക്ക് directly അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട, you just scan and give to us. ഞങ്ങളത് ചെയ്തോളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. But I think vanilla more than transcripts, our form and then a Q some form. The forms that is involved. the new thing. What is that called? Q. What form is that? There are ആ ഫോമാണ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവര്. അല്ല എന്നാ എനിക്ക് എന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. It was something. It's mainly about the competence. Which they have to send directly to the from അതിന് അവരെ പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. Sometimes അവർ ചെയ്യല സമയത്ത്. Transcript you can get it. We will guide you. Like it's an easy process. അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. We will help you on that. So if an MSW graduate without experience is having 70 points, is that possibility of PR? Vishnu, ഞാൻ പറയുന്നത്, Vishnu, so നമുക്ക് skill assessment is valid for 3 years. Your English language is valid for 3 years. So what we suggest you is start the job immediately and do your IELTS along with that. So at least നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് can take time, right? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ you can get invited. പിന്നെ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചില ഡിപ്പെൻസ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. പക്ഷെ 3 years വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻ കേസ് even if you wait 1 year after 1 year experience or 2 year experience, you will be get invited later. So you can start basically straight after that, but suggest you to start a job in the same time. നമ്മളെ ക്ലബിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നില്ല. IELTS-ന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന് within 6 months. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിവി പറയാമോ? സിവിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ജോസി. Can you answer that? What are the possibilities of getting job visa instead of PR? Okay. So work visa ഉണ്ട്. അതിനെന്താ പറഞ്ഞ 482 494 visas available ആണ്. So basically I can explain you, an employer needs to sponsor you. അങ്ങനെ employer sponsor ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to be competent enough and crack the interview. Then that's what Josie said. Josie got like that. Came like that. But then ഇത് വേണം. So we have the assessment. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അസസ്മെന്റ് വേണം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി പ്രോഗ്രാം, നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിയിൽ ഓൾസോ ദർ ഇസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ലൈക്ക് ഡാമ ഇസ് ദർ, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ഡാമ. Is not required for social workers. ഡാമയുടെ ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാം ഇല്ല. But however, Northern Territory or any state, if you have the social work assessment, rest we will assure you. We will get you here. അത്രയ്ക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. So Kesia is asking, I have completed my MSW and MPhil in psychiatric social work. How many more a year of experience I require? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, you don't need an experience. You can start the job as soon as possible. Start the process. പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കരിയറും ഗ്രോ ചെയ്യുക. In between, you will get over here. Okay, Nigila is already mentioning about the seminar details chat ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 20th ഈ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിൽ 11 AM SP Grand Days in Trivandrum. പനവിളയിലുള്ള SP ഗ്രാൻഡിലാണ് ഞാനുള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ 21st സൺഡേ ടൈം 3 മണി മുതലാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അബാം ഹോട്ടൽ വൈറ്റില ഹാബിയിലുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 27 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോടുള്ളത്. Yes, 27th.
27 Kozhikode. Yeah, we are yet to confirm the place. We'll confirm it by Monday. Okay. So my sister is a nurse in Queensland Health, so can she sponsor me as a PR as a social worker after she gets PR? Nurse Queensland ഹെൽത്തിലല്ല എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ഷീ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് 15 പോയിന്റ്സ് ആ 15 പോയിന്റ് തരാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഷീ കാൺ സ്പോൺസർ, ഷീ ക്യാൻ ഗിവ് യു 15 പോയിന്റ്സ്, ദെൻ യു നീഡ് ടു കം വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ്. പോസിബിൾ ആണ്. കം ആൻഡ് ടോക്ക് ടു us, we will help you. So Joshua is asking Josie about name of Malayali social work group. How can we connect with you guys? Right now, we are not providing that membership. Those who are onshore or haven't been to Australia, like ASW, then it's ASW or not. Only onshore. Yeah, simple. You need to be onshore. And then once you are onshore, contact us. Yeah. Once Personally, onshore, you can add any of us in the LinkedIn. We all in LinkedIn. Josie's Yes, LinkedIn. yeah, we're all in LinkedIn. We all in LinkedIn. So it's easy. So Sylvie is asking, clinical social work means MPhil in psychiatric social work or specialization or medical and psychiatric social work as part of MSW. Sylvie, actually, we need to see the transcript. Pala University is different. So clinical in the sense, if you need to have some of the counseling subjects associated in the social work degree and other uddeshya. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രി അവിടെ പഠിക്കുന്നത് മതിയായിരിക്കും അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ചിലർക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ, ചിലർക്ക് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അത് വെറ്റാസസിന്റെ അസസ്മെന്റ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓർ എ കൗൺസിലിംഗ് ഡിഗ്രി ടു ഗെറ്റ് ദ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ് കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എംഫിൽ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Be happy for next 10 to 15 minutes. Then, Josie has to sleep at least 11 o'clock there now. Yeah. You sit on the mic and ask any question. In Malayalam also, ഞങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ എംഫിൽ കൊണ്ടും എംഫിലിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്നായി. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് 3 കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുള്ള ആ ഇത് പോയതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഇനി എംഫിൽ വേണ്ട. ഞാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ 3 year must ആയിരുന്നു. That's what I waited. 4 years. It has to be 4 years course. I mean, either masters with 3 years experience or 3 or by BSW plus MSW or MSW plus MPhil. A 4 years equivalent ആവാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്നുള്ളതായി. Which is, that means MPhil relevance ഇല്ല ഇനി. That can be considered as an experience. Yeah, that's great. Any more questions, guys? ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ കരിയറിനെ പറ്റിയോ? Any other questions? Last 5 minutes. We can finish this at 11 p.m. Melbourne time. Oh, hi. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, ഞാനിപ്പോ ക്വീൻസ്ലാൻഡിലെ ടൗൺസ്വില്ലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ഒരു ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 6 months ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു 75 points ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്വീൻസ്ലാൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി PR കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ Monday, actually on Monday, my team is attending the Queensland Government Migration Queensland in ഞങ്ങൾക്കുള്ള വെബിനാർ അല്ല, face-to-face session ഉണ്ട്. How Brisbane is going to invite people, what are the occupations, അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് we going to finish that meeting around 3:30 or 4 o'clock Brisbane time, and we're going to host the seminar around 7 o'clock at the same night. ഓൺലൈനിലാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആരോട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓർ വി വിൽ ബി അഡ്വർടൈസിങ് ഓൺ ദ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. നമ്മൾ മെയിൻലി ബാംസയിലും അങ്ങനെയുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഗൈമൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ഐ ജനറലി ആഡ് ദാറ്റ് ഓൺ മൈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്. Come over there, I'll explain you. And I suggest you to take the personal appointment because I'm seriously that stage is not that helpful in the last couple of years. അവിടുന്ന് കുറച്ചുപേരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ക്വീൻസ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഏപ്രിലില് ഒരാള് വണ്ണമ്പുള്ളിലേക്ക് വന്നു. എന്നെ എല്ലാരും ഞാൻ മാറ്റി ഓടുന്നു. So ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയാം, ആൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് ദാറ്റ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നമ്പർ ഈസ് 1,04,000 കറന്റ് പഠിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ 485 നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ തന്നെ കാണും അടുത്ത 2 ലക്ഷം പേര്. അപ്പോൾ 3 ലക്ഷം പേരും കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടിയ സീറ്റ് 1200. യു നോ ദ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് 1200 ആൻഡ് 1 ലക്ഷം എന്നുള്ള 3 ലാക്സ് എന്നുള്ള അതിൽ 1200 600 എണ്ണം അവർ ഓഫ് ഷോർ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ അത്ര മാത്രം മതി നമുക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടി. സോ അത് ഈ വർഷം എത്ര സീറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് 100 points and IT 3 years working in nominated occupation Malayali, not getting invitation, visa expiring in 3 months. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് മൈ ക്ലയൻസ് ഫ്രം ക്വീൻസ്ലാൻഡ്. അതാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അവിടെ. ഓക്കെ. ജോസി സോറി മാത്യസ്, ഈ പണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിസ കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല, കാരണം അതൊന്നും ഇടപെടാത്തോണ്ട്. ജനറൽ PR ഉണ്ട്, വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് PR ഉണ്ട്, റീജിയണൽ PR ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഡാമ ഉണ്ട്. ഇപ്പം വിക്ടോറിയ തന്നെ കുറെ ഈ 4 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഈ വർക്ക് വിസ 480 ഒരു എംപ്ലോയർ. ഇപ്പം വിക്ടോറിയയിൽ എല്ലാ റൂറൽ ടൗൺസിലും എംപ്ലോയർ നോമിനേറ്റഡ് വർക്ക് വിസാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ചിലപ്പോൾ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ്. അപ്പൊ അതിപ്പം ബൽറാട്ട്, വെണ്ടിഗോ, വോണംബൂൾ, മെട്രോ, മെൽബൺ മെട്രോ അവര് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ വർക്ക് വിസ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. And then that can after 2 years. അതെല്ലാം you are guiding, right? You are aware about all this. We are specialized in all of that. We are specialized in DAMA actually. കാരണം ഡാമയുടെ ഫസ്റ്റ് വന്നത് DAMA is introduced by Northern Territory. So then all other states are copied. So അങ്ങനെ വരുന്നത്. So എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, 2 സ്ഥലത്ത് സ്റ്റിൽ വോണംബൂളും അവിടെയല്ലേ ഉള്ളൂ. വണ്ണംബൂളും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൊളാക്കിലെ ആ റീജിയനിലും ഡാമ വന്നു. ഡാമ അവിടെ വരാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു മീറ്റ് പ്രോസസിങ് വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു 75+ കാറ്റഗറീസ് അതിലുണ്ട് ഈ ഡാമയില്. അപ്പൊ അതില് ആൾക്ക് ആ മീറ്റ് പ്രോസസിംഗിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫെഡറൽ മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ MP ഡാൻറ്റിഹൻ ആയിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ. ആൻഡ് ആ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വിസ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് അതിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ അൺസ്കിൽഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനും ഏജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗൈസ്? ഒരാൾക്ക് മതി കേട്ടോ, IELTS ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചെയ്യുക. അക്കാഡമിക് 2 പേർക്കും വേണ്ട, ഒരാൾക്ക് മതി. പിന്നെ ആ പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെ 10 points എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 6 ഉണ്ടാവണം PT or IELTS. ഓരോ സ്കിൽ അസസ്മെന്റോടെ കിട്ടും. ഏത് ആയാലും ചെയ്യാം. കാരണം പുള്ളിക്കാരന് സൈക്കോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സജസ്റ്റ് യു ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു. പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അസസ്മെന്റ്. കോൺടാക്ട് വിത്ത് us. Joshua is asking why is it child protection social worker is very പറഞ്ഞോ റോസ് പറഞ്ഞോ. സോ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ലൈക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ IELTS ലൈക്ക്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ മാത്രം 6.5 വന്നിട്ട്. സോ ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജിയുടെ എന്താ ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ്, ലൈക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആണോ പുതിയ സൈക്കോളജിയുടെ അസസ്മെന്റ് കിട്ടി? അത് 6 years ഓഫ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, 6 years ഓഫ് പ്യൂർ സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് സൈക്കോളജി ബോർഡിന്റെ അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഈ ലൈക്ലി ബാച്ചിലേഴ്സ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് MPhil അതുണ്ടായാലാണ് സൈക്കോളജിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ APS എന്ന് പറയും, ഓസ്ട്രേലിയൻ സൈക്കോളജി സൊസൈറ്റി, അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 6 years ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. ബട്ട് ഹവർ ഇനി ബാച്ചിലേഴ്സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 2 years ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എന്റെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച സമയത്തൊക്കെ എന്റെ പ്ലേസ്മെന്റിൽ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നവരുണ്ട് സൈക്കോളജി. So I have one more doubt. ഞാൻ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈക്ക് സജസ്റ്റിംഗ്, ഗിവിംഗ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാട്ട് വി ഹാവ്, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ആര് പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാലായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ലൈക്ക് 2 കേസ്, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് 2 years, പക്ഷെ എനിക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി 6 months എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാൻ മീ. പക്ഷേ ബിക്കോസ് there are few NGOs like കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഹാൻഡ് സാലറി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. So he was working, he was getting hands-on salary, and I know like Australia bhayangara strict ആണ് about the proof of employment, and they need this
പേയ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ ടീമുമായിട്ട്? ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ദീ സജസ്റ്റഡ് ഞാൻ പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന്. ബട്ട് ദെൻ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 2 വർഷത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈ വുഡ് അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആസ് എൻ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിട്ട് 6 months മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ അത് നടക്കില്ല. പക്ഷെ റോസിന്റെ മറ്റേ രണ്ടുപേർക്ക് അസസ്മെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ സോറി സോറി ബെന്നില പറഞ്ഞു. just adding to it, salary. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ ആ സാലറി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം ആസ് എ ന്യൂ ഗ്രാഡ് എനിക്കും സാലറി ആദ്യം കുറച്ചു മാസം കയ്യിലായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 months എന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോലിയിൽ എനിക്ക് സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് എന്റെ ആ ജോലി ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നൊരു, ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ റൈറ്റ്, അത് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. പിന്നെ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ആ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അടച്ചു പോവാം. ജനറലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. ബട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബെന്നില പറഞ്ഞത്, ബെന്നിലയുടെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബെന്നില സംടൈംസ് ഐ പേ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് റീസെന്റ്, അതെല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദെൻ അഡീഷണൽ തിങ്സ് വാട്ട് എൽസ് ബെന്നിലയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നേരത്തെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബാഡ്ജസ് ഓർ സംതിങ് വി കളക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് പിന്നെ അത് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് 5 months ഉള്ളായിരുന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന്റെ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു മാസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. Okay. This is purely about, it's just എല്ലാം hands തന്നെയാണ് 2 years. I guess there are still agencies do that here. Yeah. Thank you. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് who can crack the IELTS. I think that's the crux of it എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ. കാരണം ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ഒരു വിഷയമല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രശ്നമല്ല. ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ASW അസസ്മെന്റ് കിട്ടുക. That's the Hi sir. I have a question. ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ IELTSന്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാന് റിസൾട്ട്സിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഒരു 6 month ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു MSW കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിന് എല്ലാത്തിനും അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ്, അങ്ങനെ അതൊന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഖത്തറിൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ എന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ദ മിനിസ്ട്രി ഹിയർ. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് അവരെനിക്ക് ചെക്കിലാണ് തരുന്നത്. ബട്ട് ഒരു 2 months ഒഴിച്ച് ബാക്കി മന്തിന്റെ എല്ലാം സാലറി സ്ലിപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സോ ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. Josie, can you explain? Josie ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Why is it say child protection social work is very hard? Most people won't opt for it. Is this a gap in your information or fact? ഞാൻ സോളിഡ് 10 years സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് 10 years റൈറ്റ് ഫ്രം ദ, ഞാൻ ഓൾറെഡി 16 years ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലെയിം ഫ്ലൈറ്റ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ടഫ് ബിക്കോസ് ഇത് ഇത്തിരി എന്താണ്, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാമിലീസ്. ദ മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് ജോബാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദാറ്റ്, അഗൈൻ ജെൻഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വിമൻ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വരുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ എല്ലാം ബാധിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ it's individual. If we can absorb it, there is vicarious trauma can ഉണ്ടാവാം. But there are many who work in child protection. I'm still continuing, not in child protection, but family violence. They're all related ആണ്.
ഇപ്പൊ ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി, ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഫാമിലി വയലൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടഫ് ജോബ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചിങ്. But if you're passionate and you can absorb it, it's not information issue അല്ല. കൂടുതൽ പേരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് പോകാനാണ്. But പുതിയ ട്രെൻഡ്. Can you explain what is statutory നമ്മുടെ പവർ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, CWC ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കോൾ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, ചൈൽഡ് ലൈൻ ഒക്കെയാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മള് വി ഹാവ് ദ പവർ ടു റിമൂവ് എ ചൈൽഡ്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട്, വി ഹാവ് ദ പവർ ടു റിമൂവ് എ ചൈൽഡ് ഫ്രം എ ഗിവിങ് എ എന്താ പറയാ, അതൊരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് പേരൻസിന് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. And then take it to the court within 24 hours. And then judge has to ratify. Difficult situations in a police ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും because they're difficult families ആയിരിക്കും. And I have been involved quite heavily in many removals and big, siege situations like 7-8 police vehicles, and we'll be going. But we have the power to do that. അതാണ് statutory എന്ന് പറയുന്നത്. വോളണ്ടറി അല്ല. ബാക്കി എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മളുടെ വോളണ്ടറി ആണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിലായാലും ബാക്കി എല്ലാ സോഷ്യൽ വർക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി. ഇപ്പോൾ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആണ്, പിന്നെ ഹെവിലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 നൈറ്റിലൊക്കെ വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. പിള്ളേരെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓഫീസിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ഫോസ്റ്റർ കെയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ബട്ട് ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി 2 people. സോ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുക. ഓൾവേസ് 2 വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓൺ കോൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൺ കോളിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആഫ്റ്റർവേഴ്സിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പോകുന്നവർ വർക്ക് ചെയ്തുണ്ട്. ഇൻടേക്ക് കോൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇല്ലാതെ അവരെല്ലാം സെറ്റിലായി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കെയറിലാണ്, അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് അതൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതാവുക. ബട്ട് കേസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറയും അതിന്റെ ക്രക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലോങ് ടേം കെയറിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ റിട്ടേൺ ടു പേരൻസ് അണ്ടിൽ ദേ ആർ 18 years അണ്ടർ ദ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഓവറോൾ സെയിം ആണ്. പിന്നെ അധികം ആളുകൾ നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ. ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് വരാൻ കാരണം പീപ്പിൾ കനോട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്രഷർ. ഫസ്റ്റ് 6 months ഞങ്ങൾ പറയും. ഫസ്റ്റ് 6 months ഒരു പീരീഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകം കുറേ പേര് പോകും വിതിൻ 6 months. ദെൻ 2 years ആണ്. ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പഠിക്കണ മിനിമം 2 years എടുക്കും ഫുൾ. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. 2 years ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ പാഷനേറ്റ് യു ആർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ലേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് 2 minutes, ലാസ്റ്റ് 2 ഹായ് questions. സർ, എൻ്റെ പേര് ജെയിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ MSW ആണ് പഠിച്ചത്, പക്ഷെ എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 3 years ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ മാരീഡ് ആയിട്ട് കുവൈറ്റിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല. പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. സോ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. IELTS ക്ലിയർ ഓക്കെ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് റിലവന്റ് അല്ല, അങ്ങനെ നോ എന്തെങ്കിലും? നോ നോ ഇഷ്യൂസ്. അത് ജോസി പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഇൻ നോ മോർ ആൻ ഇഷ്യൂ. സോ ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ദുബായിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട്. യു കണക്ട് വിത്ത് ഓക്കെ ദുബായ് ഓഫീസ്. അത് ചെയ്ത നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ. And you already ഓക്കെ have 3 years experience anyway before, right? That is counted. യെസ് സർ, പിന്നെ യെസ്. currently ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിലും അസസ്മെന്റ് നടക്കും. ഓക്കെ സർ, ഹലോ ഓക്കെ സർ. സർ, താങ്ക് യു. ഹലോ സർ ഹലോ സാർ, എന്റെ പേര് റോസ്മരിയ എന്നാണ്. ഞാൻ 2021 രാജ്യഗീതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് 3 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏപ്രിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് മെയ്യിൽ ഞാൻ അവിടെ അച്ഛന്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ എനിക്ക് ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് 3 years ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമായിരിക്കും സാർ? ബാങ്കിലല്ലേ സാലറി വന്നേക്കുന്നത്?
അതായത് ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛന്റെ പ്രൊജക്റ്റിലായിരുന്നു. പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജഗിരിയുടെ തന്നെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലായിരുന്നു. ആ അപ്പൊ ആ ഒരു 3 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബായില് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ലേണിംഗ് സപ്പോർട്ട് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലാണ്. സോഷ്യൽ വർക്കർ തന്നെ ആ ഒരു പോസ്റ്റില്. പക്ഷെ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ 3 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാനത് പ്രശ്നമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാട്ടോ, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 more month മാത്രം തന്നാണെങ്കിൽ നടക്കൂല. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് നമുക്ക് പെയ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം ആ സമയം. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണ്. അതിന്റെ 3 കാണിക്കേണ്ട മാസം കാര്യമില്ലല്ലോ. ആ 3 വേണ്ട, മാസം എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? ആ മറ്റേത് കാണിച്ചാൽ മതി മുമ്പ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യണം. നോക്കാം. എനിവേ അത് വെക്കണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയി നോക്കാം. അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദുബായ് ഓഫീസിൽ ജനറലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ ഗ്യാപ്പ്. അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഗ്യാപ്പ്. അവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കും. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കണമെന്നാണ്. സാർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അപ്പൊ ദുബായിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിനിമം 4000 ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 1 year ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് സാലറി എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യല്ലോ. എനിക്ക് ദുബായിയുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവരത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ, പറയാം. ഇനി തൊട്ട് സ്വന്തമായ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് സാലറി ഇടാൻ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ഞാനിപ്പോ പുതിയ ജോബിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ്. അത് വലിയ പ്രശ്നമാവോ? ഇല്ലില്ല. ഇൻ കേസ് ഹോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കാതെയും ചെയ്യാം. കുഴപ്പമൊന്നും നോക്കാം. താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യം? ലാസ്റ്റ് 1 or 2. ഡോക്ടർ ജോസി ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, മലയാളി സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു കുഡ് ടെൽ അത് മോർ അബൌട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് റോസെ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. വൺസ് യു കംസ് ഇൻ യു ഹാപ്പി ടു ജോയിൻ. അതിൻ്റെ അത് ഒത്തിരി സീനിയർ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹേർട്ട്ഫുൾ. താങ്ക്സ് ടു ജോസി ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്. കാരണം ഒത്തിരി ഡെഡിക്കേഷനും അതിന്റെ ബാക്കപ്പും, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടൈം ഒത്തിരി പോകുന്ന കേസാണ്. പുള്ളിയുടെ ഈ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ പുള്ളി ചെയ്തതിന് ഹാറ്റ് ഓഫ്. നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്യൂസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി എന്നോട് അറിയിച്ചാൽ മതി. ഓൺ ഷോറിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I think we almost done. എനിക്കത് വിവോ ചോദിച്ച സെയിം ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് എനിക്കിത് കാണേണ്ട വരും വിവോ. കാണേണ്ട വരും. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടാലേ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then we will let you know whether it's possible or not. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഈ ഡിപ്ലോമയുടെ ലെവല്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള. കാരണം ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. അത് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓവർസീസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്സസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ACA, ഓസ്ട്രേലിയൻ കൗൺസിലിംഗ് അസോസിയേഷൻ, ACA, അവരുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാത്യൂസ്? ഇല്ല, എല്ലാവരുടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ACAയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡിപ്ലോമ 2 years ആണോ 1 year ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് എന്തായാലും നടക്കും. സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഡിപ്ലോമ മതി. സോഷ്യൽ വർക്കർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ ACA നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Alright, I think that is the end of the webinar, and I wanted to personally thank Josie. ഇത്രയും ഈ രാത്രിയിലും അവിടെ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയുടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സും രാജഗിരിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണോ? ഉറപ്പായിട്ടും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. ഇത് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു വെദർ യു വാണ്ട് ടു ഡു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ നോട്ട്. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നടത്താം. ഓക്കെ, മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. അപ്പം ജോസിയുടെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടിട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് നമ്മൾ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് മറുപടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാത്തിനും തന്ന
ഡോക്ടർ ജോസിയോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ബെനിലയും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റ് ആയി. ബെനില വാസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ത്രൂ us during that time. ബെനില വാസ് ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ടീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേർണി. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബെനില അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് കെയിം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹർ വാല്യുബിൾ ടൈം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ബെനില, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഓൾ മൈ ടീം ബിഹൈൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ തിങ്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വെബിനാറുമായിട്ട് വി വിൽ കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. Although it is accepted by more than 200 people, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ ഇഷ്യൂ. In the 5 o'clock probably not the right time, but we will send the link of the നമ്മുടെ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട്. Josie will upload in his channel. We will also send the recordings to you guys all. You can also share with എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു again from ACET Migration. And for your migration journey, we're happy to support and contact us. Thank you. Yeah, thanks, Matthew. Thank you, Matthew. Thank you for this Thank you, Josie. opportunity as Have a good well. night. Okay, good night. Good night.